Hello friends, subscribe my channel IDP examination based question provided by my channel. It is the most important video to understand about how to change the simple sentence into the complex one. It is a very easy. Be careful to understand this thing. Let's start now. First of all, it is a very best way to understand for your high marks in your communication skill or your high bands. Let's start. Car cause air pollution because their engine emits CO2 into the atmosphere. Because car emit CO2 into the atmosphere, comma, they cause air pollution. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਮਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲਾਊਜ਼ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਰ ਐਮਿਟਿਡ CO2 ਇਨਟੂ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ देखते हैं। Because, although, while, if, until, when, these things line after comma then line. It is a most important for the complex sentence. It is helpful to increase your band in writing as well as speaking. Thanks for watching my channel. Please like it and subscribe it for new update about the ITP examination based question.